Premoto apa honsima enum Ghana de shimama ya mamunyina ha eba prem to breka se eboso onua 95.1 FM so. Esam hodo awie yaboabo no de be somo se ka sebo na ebra so yesi hu nkonwan. Monfa nche sima enum abo apa prem to bre ho eye emfidie ne de ye adwuma so eden ya ansam ne de waso bete. Ewie nsam hodo edenam se ka sebo no obetumi akan ho e wo Facebook no so ye onua 95.1 FM on Facebook. So and a break when I move back in Kaya onuaonline.com na dodo na gu abetimi akenkan bie. Samudu edinam no de obeti omubie ene se. Abrantie bi wonu ankasa ne ho kani ene ne ma ensia watwaja ede ato wo mu. Sam foforo emu no yade yani ebe kiremu ewo ene wudu ani kiremu wo galamse ho nsensem mu ahwediem de esi na ano no yebekọ akwaje enkiremu sede ho nsem akosie. Office of the Special Prosecutor so amane kire se wato ne nsa ede afre Ghana Revenue Authority for penifo miensa. Yebekọ court nsemu na chama wuntumi aloyafo ne attorney general wonom enya na ede an ne kobaaye. Sanso ena ewo ensemfufuro emu eno yebekọ yanim eho hia pa yebekọ yanim wai yebekọ yanim Awiai akenkafo eye oikupiesie Kwame Asante awiamene nanama Agyarko afabusuafo kase bono emu enchemu enni. Office of the Special Prosecutor enewiai amane ya onua kasebo abeto ya pronsu enyina da ene se eyade a wato ne nsa ede afre empanimfo miensa ya wonyina ya adwuma ewo Ghana Revenue Authority GRA Commissioner General ya afre ni so Owura Anthony Sapon ene empanimfo mienu eka ne ho se wo momra na wono mu nsi nkonwa no ntoto ano na cha se wo emwa na so ye no emfa SML contractor sika pempem sika twitwiridie epaye de fan kwantanai na ni nyina da ene se encheye bia OSP asue no acting legal head ede ema GLA eyade a woto wonsa ede efre no ni nyina da ene se wose eyade a jerefo enam wo legal team no eso atwire krata tintin bi October no mu ede kwama SML Ghana na sa krata na wo mo kire ya wo mo ede ekoye no kame ese wo mo nhwehwemu mu ne ma hodura bi asi ewo mu a enya dia entiase ewom wo mo bo enje so eti wo bra Office of the Special Prosecutor lawyer Kisia Jaben ene dom eto wonsa ede frɛ Jerry wo mo head of legal no ya wo ba yo to na no se yadwo media me yem nanim ni ede ma Ghana Revenue Authority enti dwumadie bia medibia no midi ede ma mempanimfo dia mempanimfo Commissioner General wone ne deputies anaso wone ne mpamfo mpanimfo wo mo bese me se menya na mo amintu bia no enu na metuo enti ne me yeye no memfiri mi pem ena metu sa na mo no enti se hwehwemu bi ekoso na se mache me dia ene ne hu behia se Commissioner General ede ma Ghana Revenue Authority wone empanimfo enkaye ya che se Assistant Commissioner in charge of Finance Celestine Anan ena afenso Technical Assistant Commissioner General Kenneth Edria was so almost me invite wo mu bi mu sem wo mu na wo mu eba na krata akro no emu nsem aya kesene ne ya monti ase wo mu hwehwemu no do mu su ni mu fa ho bia no wo mu edikan ababa be kan na ni nyina da emu no ente ye ekire se sa ahye we ne kame ase Jerry pani no Owura Sapon e na afenso Owura Anano wadi kan ato won sadia from dada kra efa SML contract ya ho enti wo mu eba ye no investigations ekwaso mo toto ma no ensemu ene anu yi a wam de ma OSP no ene krata akro na wam kire ye ede kwama SML ewo October mu no ekame ye se ensem no ene no ebo ebra enti asie bia nim enti na chese hu behia se mpanifo etu esa de frɛ wom na Owura Sapon ene Owura Agyadua yi ekame ye se ewo bra SML contract yi Fort Estate ni Manasa Zuri eyi ni ti ewo Ghana ha se no mampani na na adodan kwakufu ado na memu abreso ene wo she KPM gi se wo munya mu hwehwemu sa brempanifo emienu a wo mo Jerry hono no na KPM gi hono e wono wo mo ye adwumenti audit na hodo wo mo ye nyina wo mo sign SML contract no na yade a wodi mu akotene edi mu ntintiman abusua ye kwamoma no so na Office of the Special Prosecutor samre ye a wato ne nsa edi afrempanifo miensa Commissioner General ede emma GRA ene wono akeka ho yi ye ne emranim ni private legal practitioner lawyer Isaac Mintala bi kwatwetwe nkomo efa sa ensem we say eho na ya wie ma ha mo akwa ba ede eba onua kasebo eso ye ne o
na bibia boko de ya me adam ye gosun kakra yo de aba beto dwane ye nyina da ye nim SML contract ho eyi unity best 2023 honom eba KPMG for ehwehwemu ye sa wo mo clear wo mo se wo mo to aso nye wo mo adwuma ema petroleum no kra che di mineral sanso AP wo mo eso special prosecutor atone sade afrejare boss se wo mo honom ni se wati bidia na wo ka de afa ho empanifo emienu KPMG no wo honom dada ye wo mo na ye auditing bibia esign SML ho se contract ni bibia da na kwan so wo mo kwato aso nye wo mo adwuma enti no say invite and say someone you am saka no ede yi e na wo ka de afa ho yo madam aseni akonya no na magina so chia etiefo ne Ghana fo nyina OSB de omo investigators and prosecutors at any point in time be so omo reasonable cause and a proper basis to believe some crime has been committed bordering on corruption. They have the mandate, and the law backing them to do their investigations. Now, about investigations are be armchair investigations. And no where are there armchair when I want beer now drink beer, one and on a leisure time. In the unsaid and find them serious. In the armchair investigations, and on what. I quite saw 2 options will be a bear complaint. If you take a complaint, we are not going to be no charge, no investigations. And I don't follow under armchair investigations. But I don't know any investigations at all, and it doesn't qualify for proper investigations. So called. What investigation actually means is where a person suspected of having committed a crime is given the opportunity to be heard, even at the investigative stage. Now they are no so and the invitations from security agencies pursuant to the possible commission of a crime very, very critical and vital. And if even in the past there was some audit inquiry, now say no acclare will be those are civil matters. They don't really bother on crime per se, and audits usually are not done by like an investigative body or a security agency. Usually they are done by professional institutions. Okay. And they can give their professional opinion on something. But that may not absolve you per se of a crime that may have been committed. Mm-hmm. And if the OSP, Hello, lawyer. Hello. Yes, hello. For what see mame, why na yantu asu free ho? And it is OSP, for some reason, they believe there is some possible corruption being now caused. They have liberty at any time to invite whoever they believe, it's a matter of, it's a person of interest. Now, I'm afraid the partner, now, I'm afraid the invite you, and they are not going to the investigative body. And they are backed by the law to conduct investigations. Okay. Lawyer, me tell me, Mami Miss Special Prosecutor Office ye na just say Martina Midu and a D kind ever one more and on would need the atwentwa one more with Jay at the 2 1 more. Kiseja Bay and so back to us, so I take cases a hood be bra. Why you gonna force to train me investigation and shut down Concosia Gabia as a baby papa be and shut the end free mu Emma. And se bibi say and Miramun say one way I'm said you are in Bibi, you may be away bian, and Meraduma and what day. But senior of Frasia and senior was see a conino. Ghana for a Frasia air cancer office in young Guno. As I say, since I be any taxpayers' money allocated the coho, but in Fasobian Shadama, Susa, and Famaye, who just are a fan of tomb. You see a Buguno, young Guno, and only a better government decision to be taken. But then also, and on it was be based on some factual basis. Say, we are spending a lot of money, but we are not getting any results. You see, who say, sometimes, and it may be a cost in the media, it may carry. It's possible to be they may have undertaken some prosecutions and probably gotten some convictions. But it is that office that may have the records to be able to attest to that fact. But a bit sick is here, Jamin. Well, I mean, Menena, or meeting of the Mechi by 1 year, in University of Ghana Faculty of Law. And we call law school, no, so to somebody in the
and maybe 2002 as well, and also maybe 2003. Yeah, number 4, we know each other. We are very good friends. And then we all started our practice, and we are still good friends even to today. Except that, in the office, senior we hardly communicate these days, so he can have this independence of mind to do his work. He's a very competent lawyer. In fact, in private practice, no one, Senator Orban, he did a lot of work. But the office itself, even though it's supposed to be a professional office, sometimes it's also seen as a political office. So far, well, I cannot give what do you call it? I cannot see whether he has done well or not done well. Because the bottom line is that they like I said, there could be some cases do how much we conclude. But lawyer, Kisia Jabia conclude case and your conviction. Send you can some about to dada. When American say, and yet I'm not saying I'm not holding brief for him, and I will not do that. No office. He needs to account for his stewardship. So that one there, totally up to him. But the call that people are making say, and America said that if you listen to that call per se, you may be misled because it is possible that one way or the other they may have concluded some cases. Okay. But it is the government that must assess the situation and take a decision. But you see, the thing is that the Attorney General itself is bombarded with a lot of cases. They are overwhelmed. That is why even the police are given the power by the Attorney General to engage in prosecution. And the police prosecution is under the fiat of the Attorney General. Attorney General police need to be prosecute. Okay. But it's because Attorney General office, they have so many cases, they don't have enough personnel and the resource to be able to handle of them. That is where an office like the OSP becomes very critical and crucial because they also can do a lot of work for the country, plus the police and even some other institutional prosecution department what do you call it, snake in this animal money now, so it means maybe to support gradually in the system. And to say that maybe I will not support that because an office is set up by the law. But what we can do is that assess the officers that are in charge and to see if there's a reason probably there must be a change or not. But the institution itself, I don't think we need to collapse it. But probably we can look at the personnel there and probably see whether we could make some changes and then see if we can get them moving the way we want it. Area Dasi Adajerimaya Wenya Ede Amaya Busian for private legal practitioner Isaac Mintalabi and Yanetri and Komwe. Yabetu asuna yakwe animo ensem foforo emu na yede ani achemu ewo ahafo na wodi ani chemu ewo ahafo hwedie mu a sede yabomo amane na watwi emu nyina se ahafo hwediem de na enya asem keto ani nyina ne se wonum a ekodi asika galamse bi ekwi ase yakwakire wonum a amanfo se da bio yempene menteme ho ase ne yeye akoso ma enam so ka wo pe asrafo ekurade wonsa akeka worinum akan bi ama semu ba ye no wo boss bo e de kire se mrahye bedwani a wo empotem ho ene di animu ekofre sa dom yi e de e ba ye se wo mo emesi asrafo no demi na akan bi ama nei NDC amanyukuo ne nkrabata ewo abato empesua no so ya enei emrahye bedwani no ewo wono amanyukuo mu enso akasa e de atodwa e kire se baabi a aduro no ewiase yese oyafunu ya oya na de plaster taso no amfe wose a obi hu se oyafunu ya oya wan kasa ti hu so ayeyi wayibone na ensema ekoso no wombetumi de won sesi wonbo aka ne people se wono momrahye bedwani no wonim ho hwe enya ade se wono ena ekofre emranti kwa bi se womrem na womebro abambofo no ene ade a na eno aka obi ma enura wene ensentwafo ahia ede nsema hodo pi na atudwa ede afasa reporter eba bonten se emrahye bedwani no ena ekoboaboa emranti kwa no se enei wonom enko na wonkobro naimos eye edwumayfo na na sesa asrafo no na opania wono ena hwe nkitawde ho nsem so edema NDC amanyukuo no se communication director ewo constituency numu ena ye kwa ahoma no so na ye ne no akodi nkomo na waboa yen sede ensem na nkasa ehon nsem esi etie ne di ntia wonom so esan wo mra hye bedwani no eti ekiremu se wonim ho hwe no wonfa mu nkiremu nyina emfa enom yen ene awie ye kwa ahoma no so na ye ne owura Alfred Aboaje ede akotwetwe enkomo Alfredo maha ya mini yo yeda se no bra wie na yenhwe NDC amanyuku a
Muwo abato mpesua no so mo kire se mo mra hye bedwani enya nokre se wono ene boaboa dom ya no se wo mo nko atake security personnel no mo nkire mu ene se asem na nkasa sen ene tie mini ameda se na asem no de tie ni se honorable Ebeza Kwakuado yenia bema Erastus Asaredonko atso ne ho nsɛm a ɛbɛkɔ social media ya amanfo ɛtwe na abasane sei ɔyɛ MP ɛwɔ asunafo asutifi north ɛyɛ Kenya se ɛne ne mpɔtam 9 months operation esi wɔ asutifi south ɛyɛ hwidiem ɛne ne mpɔtam ɛhɔ na yɛwura Kɔndawda ɔyɛ member of parliament ɛnam sɛ ɔmo hyɛ border nti no mpempi no BBC ha wetimi kɔboa BBC ha wetimi kɔboa ɔmo nyinaa sɛ ɔyɛ MPs ɛdema NDC nti no na saa ɛda memne da no na honorable Ebeza Kwakuado ɔyɛ MP wɔ Asutifi North no ɔba Asutifi South kuro ne friend Achonsia akɔ ayie nti odu the capital of Asutifi South ɛyɛ hwidie mu no ana ɔte yeye nipa bi abɔdɔm pin wɔ baabi wakoye member of parliament no ontimi ntwamu nkɔ abra BBC ɛkɔso ɛwɔ saa constituency nim wanfa ne ho akɔgim de ɔyɛ dikan sɛ ɔbɛfrɛ meka sɛ the owner of that constituency ɛyɛ MP for that constituency honorable Kɔndawda ɔfrɛ Kɔndawda ka kyɛ ne sɛ ebo mini jurisdiction na mini constituency nim nti wadu hɔ nom de a mebɛsɛ wɔyɛ adeɛ baako ma me dedi kan mepɛsɛ wokɔ hɔ nom na wokɔhwɛ na dede a ɛkɔ so hɔ nom no ɔma abotoyɛ mu ɛba deɛ tɔ so biem Kɔndawda na ɔpɛ sɛ ɔne 9 mosfoɔ no ɛkasa na ɔtɛtiketi di tum sɛ ampa ɔmo yɛ 9 mosfoɔ anaasɛ nipa bi ana ɔmo nam puntun ase ɛde yɛ saa nɔma no ɛnyɛ anim sɛ yɛte gold box task force a yɛte 9 mos no enipakuo bi akɔmo hɔ ɔbɔ mu a ɔmo nyɛ aban nkorɔfoɔ a ɔmo nam a ɔmo gyegye amanfoɔ sika in the name of task force a ɔmo yɛ adwuma ɛde ma gold boy yɛakyekye bebree nyɛ ehu yɛ enti Kɔndawda pɛ sɛ ɔgye tum na ohu sɛ truly ɔmo yɛ 9 mosfoɔ anamma odi ka tu yɛ ne sɛ assembly member na ɔwɔ saa mpɛsoa so ɔyɛ fɛ no Broni kurom no ɔyɛ kɔn ɛde ma Kɔndawda na Kɔndawda ka kyerɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔde 9 mos director ne kasa assembly member ne kɔ 9 mos director ne kasa mintimi na wɔ kasa because minim wɔ enti Kɔndawda ɛka kyerɛ Asutifi North MP ni sɛ ɔnkɔ hɔ nom no odu hɔ no na ɔda no ɔdɛ MP wɔ Asutifi North so wadaroma gina yie kakra ma me sɛ wo nante a wadaroma gina na wahoma na hyase etwitwa na yente wo nkan yie me pa kyerɛ yenko hello Alfred mete wo nkan nti wo de chia ho kakra bi ma ye na yento ankɔmɔ no so na nkyeremu a wo de ba no na yentumi nti ase yie okay but ahoma ne mmoa yɛn ɛyɛm sɛ Alfred ɛnam kwa so nti ama Porsche a wobɛhwɛ na wasan arezi no ama yɛ na ayahwɛ sɛ afei deɛ ɛbɛtutu mu a na nkyeremu a wɔde ɛma no ɛne deɛ ɛnam so a owura Ebeneza Kwaku ɛkɔpie mu ɛwɔ hɔ ɛne ade no ɛhɔ na waduru a wɔkyerɛ mu sɛ wɔkɔɔyɛ no wɔda ne ho adi ɛde ɛkyerɛ naimosfoɔ no sɛ wɔyɛ mmarahyɛ bedwani ɛwɔ mpɔtam hɔ bi enti wɔba abɛgye nkyeremu ne ade a ɛne sɛ ahoma no ate no nti we de afiofori wɔ abɔmɔden na san frɛ no ɛma yɛbiem na yɛnhwɛ sɛ ɛbɛkɔ akɔsi sɛn a abɔmɔden na yɛnhwɛ sɛ yɛnsa bɛka na san sɛ baabi a wɔne nam no ɛm sɛ network no ɛnhyɛ da mmoa yɛn saa yɛnkɔnkɔ wie nkɔmɔ no Alfredo afedeɛ ma yɛnhwɛ sɛ ahoma no yɛ a mepa kyɛw na wo ka sɛ owura Ebeneza Kwaku kwakyerɛ mu sɛ wɔyɛ mmarahyɛ bedwani nti to aso firi hɔ ma me enti ɔkyerɛ mu sɛ ɔyɛ mmarahyɛ bedwani ɛwɔ Asutifi North no ɛnɛ ma 9 mos director no yɛtumi sɛ okay ɛnea ɔne nipa no a wɔfo no so no bɛkasa enti na ɔgyeɛ ɔne no Kɔndawda ɛdi nkɔmmɔ a mudi ɛdeɛ minim but wotie Kɔndawda ɔsɛ ɔmugu sɛ ɔmɔ kasa no ana line no ɛka teeɛ but my point is Ebeneza
kwa okoro say assembly member na odi kan de call no come naimo director no say o accept call na anka yenua honorable ebeza kwakwado nka wa nko site wono le mo hona okoye no nete say eya sundie eni kwan a alaji benya ho eni naimo director no edi nkomo ono mo kasa wie yo mo di tu mu say o ye MP da eni e boys no enya botre ne yen kasa ni boko na omo fa asem ni free honum MS ne ko police station ne ko handi case ne ma police for omo handi asem ma police for wie pe ana Ebenezer say o ma wie madwuma me toa so akoma yi enti asama yenua arrestus asaido ko e ka say MP and the tax omo ye be 600 e ko site wonum no e ko terrorize naimo for no nukure bia nim eye nipa mienu na ka Ebenezer ho a omo ko honum ne vice chairman and the personal driver no omo di ko yi ana omo tis asem no omo ko honum no alaji calling dawoda anko hye mabu na chi Ebenezer ado anko hye mabu na chi alaji calling dawoda an kan kire naimo for say omo nyan mrantie no he did not interfere in the activities of naimos in summer Erastus extra here Erastus na wuni hobby. You were not here. You based on eyewitness. What here is also no one threat or more involved. You say Ebenezer and now calling down that and see almost side of the story. What here now would show in him to say member of parliament or young member of government or more establishing 9 months or more year Jumadia born no anabayano or no circle to there. It is unacceptable to say member of parliament LED tax 600 tax. Edi akwa attack omo enya no kwe to say member of parliament akwa di enipa hakob gu omusa actually hakob na from sa ba hakob na ncha ubia no it is not true. In fact assembly ba ye omo condemn MP no MP didn't sound the story by omo nyina part so say omo anti assembly they were deceived. Enti Alfred ma yenhwe we saa dom na video ba ye hu se o matwa V8 no ho ahia ne ade a na nka o mo attack sojafo ne ade no o mu firi hen o mo ye henfo no dey me be o mu firi but the better me say enye member of parliament call eye dom pim no na volunteer no call enye dom enye no dey dom pim ne call ye dom pim na abonti na ono call honom enyo no ne free dumping e di omukọ baby omufi there me minti but point a person me establishing say member of parliament ni mienu omunko share mabun bi achi omunko attacking naimos and omun interfere in the activities of naimos either me da se pa Alfred ani nchirimu awie me so me da se mini abema opani ene no etwetwe nkomo yi eye communication officer ewo asu tifi ena wote se wo kire nsemu na de ma NDC amanyuku no Alfred Aboaje ena wose emrahye bidwani no enya wono ena desa edom no ekoi se wonko ataike naimosfo yaka se galamse ye tusu sei ena nke biebie nwuma nka Kwame because see amemeti hey abono nsia adwuma na meye wuyi medi se me nkonko tena fia wo se kom nkonko de me so eti Mary this is sad kire me de nti a wo ye dey wo pese wo ye de wuyi medie eti se fia de me nkoye ya me nkwa na me nkonko se fia se galamse efuo ye tu ase nanka mpanifo na dwen no a wo mudi tu sasa no munya asa nyansa na bi se yen create other job opportunities and farmer those guys now alternative livelihood yes but enipa na wo koyi na free bush ho no no wo so onko tena fie no onko fa etuo na ekutekuta no mo fa nkokoro no bo ana so enti tambia na ye nkobesie abusuafo ya pemsu onua premtobra kasebo na yetufa akopie mu ewo mfifi mantamu na rewo sam ye wi abeto ya ponsu enyina da ne se ye be mehia oba watia hwini dom chese de fede fada dasa tokawa na ode ahye ne nsa ode nsa akwakohunu abusuafo na chese ne omu tu mpasa no omu kwa no omu ba no omu da no omu sori na nyinse bem no oba ewo obi nim dia kwantimfi beba si na oyere adane okunu tamfo no okunu adane oyere tamfo ne nyina da ne se wokopie mu ewo denchira achempemu amane enyina da ene se abrantie bi ne yire ne mensia watwaja ade ato wo mu ahye wo mu
amomu nyina da ne se enson ye kɔ ne ne Ebeneza Manso Kujo akodi nsem nkomo wono na nsem do sopuo no ekuta no. Hello Eben, good afternoon. Good afternoon. Se bibia bokode Nyame dum bokoya. Yo DSC wo denchira achempimi boyemu eba ne sei na bema ne yire ne ma ensia wotwaja etu wo mu. Yo mamfa ntia fama onua ahwefo hinara sa mu sie san ne checha obibia. Me do ko denchira achempem ewo apa denchira is mensinimu ewo sinsi manchem hanum sei. Na ewonom na branche bia Yesu say wadi ifie no aduana inum 45 years. Within the ya free year. Okomu sister bia within the amapa no wadi ifie no 38 years. Na ohwe mfanya me de baye na sama oware na watam na yene e de ato ni se na de se odofo fro efe papa na one ba mi awo mano baako enum metafu menu mema mensa na ne bapanyin po 18 years oba ono so akodi ngwarabon tema oni obi awo ne ba no ewo bosom ensia na papa oni mami ewo ebewie no na chefe na sɛdeɛ te sɛ ekun bɛɛma papa no na nya deɛ ɔyɛ nti yɛkɔban sɛ maame ɛbɛda ne ekun ɔbɛda ne papa na kyerɛ sɛ nkwalaa bɛdidi ɔmo bɛhyɛ ɔmo yare ɔmo bɛkɔ ayaresabea school fees nyinara na akɔgu maame so afurudwuma na ɔne papa yi na ɛyɛ papa abɛda ne kɔmensɛn a ɔkɔnom nsɛn ba a ɛnyɛ ntɔkwa hunu bi na wakɔfa aba ɛnde obetumi abo maame abo nkwalaa account 2023 ɔne na yere enya ntɔkwa ɔmo kono na nkwalaa no ɛbaa mu a ɔde wɔmba ɛde bɔbɔ nkwalaa trima gi ɛwɔ kɔnfanɔkye ɛna yɛkɔsa nkwalaa yare ɔmo de yɛde ɔmba na polisi fo ɔmo wɔ dunkwa ɛhyɛ ama ukunu ntɛmuro wadi nti no yɛpɛsɛ ɛde kɔto fiase ama pɛskin ɛpa akyɛw sɛni kunu mama ɔmo mfa no nkɔ nti osu no na ɛkyɛw ɔpa ne nti efididu anka yɛsɛ ɛde maa no yɛamfa ma no na mmom yɛma no so mmiɛnsa mo de kusua de kakra bi ɔbaeɛ ɛna yɛkyerɛ sɛ maame sɛ ɛbɛyɛ wo kunu sɛ na nisu ba ntɛm gyaa no ɔsɛ ɔno a na mɛwaa no konkom nya de wobɛgyaa no na nsɛ deɛ na ɛboro no na nsanom no atete no bi adɔɔso nti ama pa atu akɔtena abusuafo fie nyɛ sɛ ɔne no agyae ɔni fɛ biribi separation nti wate ntɛm kakra na ɔne ne te ɔne nkwalaa no nyinaa akɔtena ɔpapa fie abusua hɔ na memende yi ɛna papa yi sɛ yaw afiri yɛ sɛ wate sɛ ama paa wɔkɔto mpena a ɔne ne te abusua fie hɔ nti ɔbɛda hɔ ahomakye nti ɔkɔɔ fie hɔ sɛ ɔkɔ akɔtetɛ ɔkɔɔyɛ ɔbɔɔ pono no mu a na ɛnyɛ ade ama paa bɛbie nti ɔhyɛ dɛm hɔ na ɔne ne yi nsɛm ano na onim sɛ opia ɔbɛbo no na afiri yɛ nsusua ne sɛ bɛrima hyɛ dɛm hɔ nti na ɔmbie no ɛneɛ ɛdan no palɔk na yɛde tum ɛneɛ ɔno palɔk a ɛdan no maame no tu adi ɛpono no wanyi akɔhyɛ dɛm ɛna papa no gyina abɔnten hɔ na ɔto pono yi ɔde palɔk no to pono yi na ɔkɔ no ankasa waboa no ho dada ɔde petro ɛtu gu dan no ase ɛpono no ase na ɛpono no petro no ɛpia kɔgu dan mu na ɔtwa matches tum na ɔno dwaneeɛ nti nipa mmerɛ saa mmerɛ na abɔ ampakye dɔm baako ɛkɔbɔ dɔm mmienu nim kama nipa tee a ɔmo ɛbaeɛ no na kyerɛ sɛ petro gya woyɛ ho hwee a wokɔ ho koraa wontumi nkɔ ho nti ɛgyina hɔ hwɛɛ saa ama paa ne mba enum ɛne ne nana no ɛka ho nson ɔmo nyinaa ɛna ne nua ba ɔmo gu abobɔyɛ anim te sɛ mpunam a yɛde kɔ La Paz New Market yɛde kɔ Anya Market Abobosi Market ɛkɔ akɔtɔn ɔmo na ɔmo ase Ebeneza eti abranteɛ no nso owie wɔyɛ ne ho dai abranteɛ no na ohun sɛ ɔte hɔnom na ɔno nso wie na ɔdi mirika ɛkɔ bush nim nti anɔpa ɔmo ɛhwehwɛ no sɛ saa nyamra nsɛm yi a wadi ɛkɔhwɛ no yɛakye no na ɛdina akɔmɔpɔ yɛkɔyɛ ɔno ankasa asɔ ne ko aho mene wokasɛ sisi a yɛdeɛ polisifoɔ ahu abusuafoɔ ɛyɛ ho amammerɛ na yɛtu amona kɛseɛ baako a yɛbɛhwie ɔmo nyina de adwuma adaka bi a ɛnka ho no nyina na kyerɛ sɛ wɔ suspect sɛ amada pɛ twempra no nso koraa nipa a wɔn hyeeɛ no bɛrima bi a nka ho kyerɛ sɛ ama apa na obi na ne dada anim
broken heart na ɛyɛ ne saa na ekodu baabi no na kyerɛ sɛ wano me nsa ne saa ma ne road of Moses ɛda ne nkyɛn boya matare na kyerɛ sɛ ɛnyɛ adwuma ama pa so hwɛ ama pa so hwɛ wo ntumi nhwɛ fie ntumi yɛ bi ama tie so deɛ mede bɛ kakra no so ntumi yɛ adwuma deɛ ande papa ke mo mapata busafo ina odi broken heart e dia kwaya sa dia madapa wo pɛ no ho a ɛna wanya no yɛmfa nsi na ɛna wase wutuma ne fo a ɛyɛ na kyerɛ sɛ wo mo nte ase tu oba fo pa oba be ma watimi di ayi friend sɛ wo ma abobɔ ne matrim na be ma nka ye sign tena ne ho sima ba akompo ne ye de ni kotumu a na wakobu nkotodwe wa court ho mesira mu mikunu mu mfa nche no na wakwa aba na wo sa di nachi o kire so wa abadaye se be wie oba na wa abadaye bi nso de wo be kwa asama we kire se we ye jimi na papa sofu de se oduro prophet oduro wo se mpinatwe bi de wo be kwa bonsam we di abadaye bi de ne be kwa asama do ma mesira mu na odo sebe odo bi se de ya na no odin no hyedodo enti Ebeneza Manso Kujo amanebo enono yanto aso free Manso na anase fifi mantemu na yamesen emra enkran he yekọ aseni bia na oloyeni a wagiremu ediama Asante mantemu dwomtene de Man New Patriotic Party MPP amanyukuo no eye lawyer Andi Apiakubi wadi atudwa kyerɛ sɛ wɔsɔre di yaw na yaw we di yaw attorney general ho pa yaw wadi wa attorney general ho nyina ene sɛ aseni a ɛkɔ so ɛfa chama wuntumi ɛho no wɔpani ba kwa na odi mu ntintima ya ɔmo nso wɔmo ɛbɔ no kwadu ne bie ɛyɛ kane no de no ye general manager edema akonta mining na wono so mo no kwadu bi kyerɛ sɛ wopani ene chama wuntumi na ato kese na wodi asika bunua guo ene ade a wonum eni tumi krata na aseni egu so a ekɔ so a na omokɔkɔta lawyer Andi Apiakubi kyerɛ sɛ obeti attorney general sɛ kwadu a wode ɛbɔ former general manager dema akonta mining no wayi ede afiri ne so ni nyina ene sɛ former general manager Agyarko say obeba bedi adanse e wo koto e de etia chama wuntumi na no na owura Andi Apiakubi say ye no an say na amen enipa yeso mu nyina na akodi bone na ye kan na ye den e na de mukọ na mukoyi charges yi mo drop charges e de etia owura anase kane no general manager e de ma akonta mining owura Andi Apiakubi ene ye sentwefo abonkomo. We have just been served with the notice of withdrawal of the fourth accused person. Yes. So they have come under the rules of court, so they have every right to do so. We are going to prepare our case when they are ready. It doesn't change our position. We have still pleaded not guilty, and we will come to prosecute the case religiously to the best of our professional expertise. Indeed, I always sound this warning that we should be careful not to attempt to influence decisions of court. Attorney General is also Minister for Justice, and his role as Minister of Justice is even more important than his role as the Attorney General and Government Prosecutor, because the justice of the moment is so important to every one of us as citizens of the country, because our emblem is freedom and justice. So if Attorney General, with all the materials available to him, all the resources available to him, including human personnel, if it is just for him to only rely on a former accused person to prosecute a matter against one of the accused persons or some of the accused persons, and he thinks that justice may not be undermined, that is his decision. I would have thought that his role as Minister of Justice would have persuaded him at all times to be careful that the freedom and the justice of the moment is served also on all the accused persons until they are proven guilty. But the way that the Attorney General appears to be poaching his own accused persons suggests that
there is intent to undermine the course of justice. We will resist your princess rule. Thank you. Lawyer Andy Apia Kubi mranim ni awo gyina mu dia ma Bernard Ntwibo si akwa dodo na abone mrane se chama wuntumi wono Asante Mantemu dwumtani de ma the New Patriotic Party. Ya pem so ni akwanim Onua 95.1 Premtobra Kasebo ya tufa akopiemu ewo Amantifi epoye Mantemu mechira Upper East Regional Police Command no wo mo asinkete se wani abre paase korodom wo mate wo hu agumonten so se abrantie bi na no kwase de anwumre wodi anyam bransa immigration officers mienu a wo makọ adwuma night duty kosane akode ene atubrani edigu won so be 10 pm ewo nagani ya eno ewo gari tampani ya eno enam so a immigration officers too no baako keja to wo fani program a wo ye onyankopon edia enti sa brantia na odi sa nyambransem na ye dia sesia no a police fu ani abre se be bia wadwane akote bia no wo mo ebehwe anase adwana so wo be pa ne ho ntema na wo mo atimi achi no wo bra wo mo di sa abonefo sam we sei ewieye na immigration officers no wo mo tu AK47 mienu ekuta wo mo no wo san so ewia ya wo de ekoye na enchiremu ene se sa officers mienu amunmu ha wo mo prepra pa ya na oda emojam na domfo betwa wo hu hyiaye ebo wo mabom kopie mu ewo Bogatanga Regional Hospital si yakwhwe wo mu nanso arehosem ene semudru ho apɛ ena fofie anto ata no dware abamu baako de wo fa ni program ti nanom won sie do abaako ne dabremu edinam so ama police fo nyina assign me chief inspector general of police samre no wo de ne dom akopie mu ewo Gary Tampani sa police fo nkaye ho no no won ko bo mu chi dom na wontimi enyemu enhwehwemu na ye kwa homa so na ye ni obi a waben na wonim de ewo bambo mu ensemu Director Institute of Security Research and Policy Felix Mante akwatwetwe enkomo ewo sa ensemi ehu akamate wie ma ha emo akwa abadeba Onua Kasebo eso ya ni amiaba yo ni ato edwane immigration officers akwa adwuma na nadwo konkwa na dwede suo mu nipa bonifo bi akokun be bisi October ni mu na we senso atoso eduru se betimi akase bambofo adwuma mu no nso no ya no mo nso enkwa edesan mu bambo no sese no Ghana ha no no emu ayemre enti na timemu ni civilian etimi kuku bambofo wo kwan bi so ana mamema wona ofa ho pride ni awu ahwere ne nkwa no kafra abisiafo nyina ndue ya hometesem obi betimi a conclude say one of the risks involved ejube bia uye mu nanso ekoba ne se ya na depende ewo bia ko asem ne sie no na ede ntempi APP ewo bambo ensem bia oho eyese expect say bambo fo beja asudwe aboban nti hwe Upper East enclave no titu boko ne importema situation ya ewo ho no no enye one of the best bambo ijira ne nanso awo bia wasia bambo munsem any impo practitioners and we a police for soldier for normal security sector hono no any una woni governance munsem be munsem the security governance war bokono atosin ekakra na say enye say o man Ghana na the field stage describe a state and sa bia hono no betimi akase security is failing in that enclave. Na baby biara security is failing I for failed community and a failed state muno. Ade bi wo ho a very common I friend of violent predation. Nipa na eche hono no e de basabasa violence na e de tena like say on betumi di opponents so enkunim edibe funafuna won no motimi akase won na omanya bambo anase won mo edi won na isan say bokono ni importemu no security ni nye the best in thing wona ekono a wona onya oni omho anya asem no ezebete nyeme bia omotimi di infunafuna won opponent ebi ne ni a won ma attack the security apparatus immigration officers me and come the same the bambo no mo bo ntin ka obi betimi akase they are neutral people but it's a
signal to the opponents when a yes and opponents say yeah the wo ya be how 90 and a year who is a common phenomenon you know enclave no a police for near soldier for a want to chimapa Japanese nyina to me yes idea no di kuna wana e wo ho no ade ba ko so mo tan ye ade a friend security dilemma obi a pese or amon who we increasing the arms now we so increasing the weapons near the say obenya superior power over the other side and you know near see you know any ordinary criminal people omo omo dey boni edi name no it links to the conflict na koso that is what you should understand the situation koso boko empempeni near see na chira said ye abribia ya tino no wo mo kwa soldier fo mo kwa police fo no eno abi so na immigration fo so wo matede asi won so you know, and your friend be violent predation. Like they want to use that predative act to frighten the opponent. That's we are, you know, ibiti. Fahun bamofwa ewa. You don't win a befra. Na near almost we are almost to be able to overpower their opponent no more to me edios it will be biara or yes or yes assembly person me as immigration officer near keke and as a soldier near keke name omo botae what they want to achieve ni ntia just from when you soldier for near police for immigration for wa the person ye bia ye beye na openi akobasa ne ye ne dey esan se fa na moko ene de bambofo aba begum se adwebremra na afa de ye kwasane akodie ne atubrane ekofiri o ma rekokunkum wo mo sa se be ha adwe o adwen de ha enti no okwan pia ye faso no so you better try to identify the warring factions afanuna ekon tokwa no na ya understanding needs any interest near here need that so and see how best you better bring home to the middle if you are intimate for be any needs and no and any interest in intimate can near you is just an exhibition of a symptoms of the conflict itself near there say yeah kontoa and when I say you come be ye we just have to understand them. Apanuni so we say yes in na mepe and I will say diane na mepa and unti and no more kontokana. We just have to bring them to the middle. How best can we provide you your water? And the other side, how best can we provide you your food? If not all part of it, they are satisfactory. Should be a win-win affair. Be a benyane de kakra. Na omakoma atom ya se ko say ye ko gina fa ko afan ba ko ne de ono kwa ne pe e de man ni a o hia de man ni interest ni saka na ni needs ni sa kan the other side will be aggrieved. Okay. Both parties are aggrieved. No, you just have to use dialogue, negotiation, and all the peace operative mechanisms are peacekeeping, peace missions, peace establishment mechanisms. You be to me, I make sure say you be medium in the middle to bring down or de-escalate the conflict. Say see a soldier for near police before or more near almost it's more or less peace enforcement. We are trying to enforce some kind of peace, but as to what is the content of that peace, and only some from ad hoc processes. Yes, we want to enforce some peace. We have not assigned any agreement between the parties. Say we are working towards it. So we just want to enforce. They will still be fighting and doing whatever thing they want to do. We na say adagya mra ya wanya edi ama Felix Mante obi a wabena wonim de wo bambo ensemu na wo sansem kro yi ahono yanya ne nti say Deputy Comptroller General Ghana Immigration Service in charge of command post and operations Lord Ofori Afrifa Abanan akopiemu wo Upper East Mantem na wakwa akoboa ama enkwanhwehwehwe yi immigration officers
2 etuo ekasa ye wo mo so abako afa ni prakrom ayo nyankopon de e wotempani no watimi aye ensem no mu ehwehwemu na mane chese owura afrifa ofori afrifa woni general officer commanding Northern Command Ghana Army ena chese brigadier general walanyo ena ebo ananya chese ne bambo gina tuku empanifo enso eta wo mo achia wo mo ba anan ekopie mu ewo honom na ni nyina da emu no medical team ya wo gina as immigration officers yi so no eyade a wode ase de PSC akwade ma abo ma ba so pa se won so wa prepare no eyade a wo mu enyi wo mu ayipemu wo babo wo homodin biara amane a wote ase no ne nkwa no yetimi age ede esi honom na ye kwa homa ne so na ye ni yenua Senyala Castro Kazo akwatwetwe nkomo e de afans ye hwese sabe kakasho ye sanka Castro ye nto aso na ni nyina da ne se Ghana immigration officers for penifo abanan akopie me watampani ya wakwa akwaboa ma nsenu hwehwemu etimi akoso yanto so Ghana mrahye bedwafie na edom kuma wa mrahye bedwafie no na ede atudwa ekyerese kwanya ya edom ketwa no enya ewo mrahye bedwafie no ase wonom yaye amana broso na adom ku emu no pese wonom epopo wani a ede ekyere edom dodo no wo mrahye bedwafie wiase mpanifo nso se yemfa ni hane nkwaprenkensem akurom na enam so amadom dodo no ba no dani ura mahama yarga ede atudwa ekyerese hihye ne mra ya wonom edi adwuma ewo mrahye bedwafie no ewo se edom kuma no kai na wonom edi so na wogya se wonom epese ohunahuna adom dodo no na wo popo wani ede ekyere wonom no. The minority have been abusing the majority in this house. Every Friday, after I have read business statement, without going through the rules for introducing matters, they will use business statement as an excuse to introduce everything from archaeology to zoology. So I plead with the clerk and the speaker that let's start managing the rules properly, because I'm tired of the abuse. We play all sort of games in the chamber, but there is a procedure for doing everything in the chamber. Wei eye owura mahama yarga ya wodi edom dodo no anim na wote ne na ni nyina emu no owura Ahmed Shaibu ya wono so no na Jerry Ahmed na worye edom kuma no wonom eba no dani abedi akira wotoso emienu wono so de ensem atudwa ekyerese womo de womunim emra no enim enhyehyeye no eno ana wonom ebedi so nti de edom dodo no ba no dani eka no womo so empushi won. Procedure that gives order to our debates, validates our decisions, and protects the right of all members. It ensures that even in moments of sharp disagreement, fairness and decorum prevail. Even in our most passionate moments, it's the rules that keep us from descending into chaos. It is not enough for procedure to be known, but it must be respected and lived. Wei eyora Jerry Ahmed we jagba we mrahye bedwani eno no wono kro ya na akọ mrahye bedwafi a edom kuma ya wonom ewo ho no wonom ba ne dani abedi akira wotoso mienu eno no nensem ene ne chiremu a wono so ede maaye eno no afa ye tiasi yankasa sentwerefo ye die emu aban no agusu a wo ye emraso bi obi ya wo mugusu a enche bi omugi tumu a na cha se baba ye adwuma dia na cha se ensentwerefo ye nkasa yem ena afensu ye adwumadi ahudu amu no ebetimi aha ye kakra na eno ena Ghana Journalist Association my Ghana ensentwerefo kubatan ede enkrato ene kokobonsem akọ ede ama aban ne se sa emraso mienu no omugusu a wo mo ye ne misinformation ena afensu hate speech no sa aban na ahweye ene ba konso eye cyber security na ahweye a press freedom chese ye fa hudi a ye kuta ye de ye adwuma wa Ghana ha se ya ye nsuro obi a tinwo bibia fokodi ye pese ye kan bia ye tibika e de kira ba mu panifo ni politicians no afi na esa sa amra no e ba be bubi ya pre e sa so ba be hunahuna ye ntia no die aba no sa amra so kro na wo mo ye no wo mo nkwohwehwehwem wo mo san kwotena se na wo mo enhwem ebiem esanse ye gitum na anase wo kina enya de ye ntia owura abadwufo ya wo no ye sahina na sa president e de ma Ghana Journalist Association nsemu a Even though the GJA acknowledges the urgent need to stem the rising tide of misinformation, disinformation, and hate speech, the association firmly rejects any legislative process
that excludes key stakeholders or threatens constitutionally guaranteed freedom of expression, media independence, and the public's right to information. This approach raises legitimate fears that the legislation, if passed in its current form or through a rush process, could inadvertently weaponize state power against the media and silence critical voices. Even if this current government has no intention of weaponizing such legislation, a subsequent government may. Na kyerɛ kuroma abamu mpanifo mu sense ntrofo ye hawa mo pa ye power hontema ye do adapa ba be di todwa etuomo kwa akwaye mmra aje se Canton Cross omo di abechichire ye na ne president say president say maso wo se ye hodu kura na no achire kwa no wo se mmra ne deadline mmra wo ma hye se omo so enfo ma dwenchire mmra kwa no omo twenko achire na afen sa cyber security sa amendment bill 2025 no so ra abadwufo bu ache se eno so se abane anhwe yi a na ache se journalism and central for adwuma ne press freedom no obebu bi ya pre na so no nko ade enya de a ye beji atumu. Though the bill is presented as an instrument to fight cybercrime, the draft contains vaguely offenses or worded offenses. It contains vaguely worded offenses, expanded state powers, and broad enforcement tools that, without robust safeguards for us, risk being used to undermine journalism, criminalize legitimate online reporting, enable surveillance of journalists and sources, and undermine press freedom. Cursory examination of the bill, the question we posed was, do these provisions threaten or have potential to undermine journalism, freedom of expression and media freedom? And the answer is a huge yes. Abusuafo ani ayeti ye Eyora Albert Jumfo ya ono ye president at the Ghana Journalists Association. Mekai was say a ria sisika de eye ye pesika pebi ye sisika se edabola sokra fana hohoro na fa boga na uwia nya de so bia be hu sisika no fa no bola so enu nti na Absa Bank aba amamene umienu Absa Bank se we sika kra bia na emum wade dwumadie sonko aba ebetumi aboa won so na watumi enya sika foforo ede ato botom eno eye dwumadie a wonom ede boa eye Absa Agency Banking na sa Absa Agency Banking we no hu se de etie nie se ukoto Absa Bank agent bia wo ba bia se wodi dwuma utumi deposit utumi withdraw utumi nsuso etua bills ene ade nyina e won nchen wa bra won nante nko Absa Banking ho bia enko ye sa transaction no na ate obre so ate bre nsuso e de amawa wo betumi save time and energy sa nsuso e na wo awutie me ya wo provision shop e wo fie nanim ho sa no won so ne ya wo betumi abaye Absa Bank agent ne ubeye ne se ubefra homatrofo no 0531 03 6610 0531 03 6610 ofra na Absa Bank aje so no ama enchiremu na afei enhyehyeye ya ewo ho no watumi aboa amwate ase ma wonso wabeye Absa Bank agent na aboa ma wonso anya sika e de ahye ho sanse wo ye Absa Bank agent a bank na nhwe ma wonko sa akwa da bi yese wo de agya kwa yenya no kwa e na afei nsuso no de oyem fimfirima de no ya na otafre ne nsa enti ebeboa ma wonso wanya kakra e de atu botom frɛ Absa Bank ene ya na beye Absa Bank agent anase ba bi a obeto Absa Bank agent bia no wonso so bowura ho na ye transactions e wo ho sɛ de ebe ya ebeboa ma wonso watumi ate ebre so na wasie ahoden Absa Banking Agency no wase eye fast, easy and secure. Antifrayene ya 0553 103661 0531 036610 na Absa Bank enyo so abusuafo ensem ni nyina asi ewonua 95.1 FM so yada ase se wagibre akan ho don hwere ba akumu a na yaba abesomwo yemfa sidani bi ema ella bebe oboy ma nya bi hwe e wo Facebook no so saa so enanana afia ofori wan so no eye production no toto ntana ni nyina makos ahodo nyina no etoto mu ede ema yen Samson Boni aye krado wadi onua powership to aso ede amayen asomfo wiei eye memenda nananom mienu ayukupiesie Kwame Asante ewie menemu aba nana ma Agyarko da mu nyina se ema monitie ya dwene mu wo